Հա, այդտեղ կա։ Միացրել է իրանը։ Yes, I would have preferred to do it later on after the presentation. So we have to start later. Yeah.
Մեծարգո հյուրեր, հարգելի ներկաներ, հրավիրում եմ բոլորիդ սրա, որտեղ քիչ անց մենք մեկնարկելու ենք մեր միջոցառումը։ Մի քանի տեխնիկական հարց, բոլորը լավ են լսում, տեխնիկական խնդիրներ չունենք։ Միջոցառման լեզուն, աշխատանքային լեզուն հայերենն է եւ լինելու է համաժամանակյա թարգմանություն, այնպես որ նրանք ովքեր ունեն թարգմանության կարիք, խնդրում եմ վերցրեք սարքավորումները համապատասխան։ Կարող ենք սկսել արդեն, հա։ Բարի լույս բոլորին, բարի առավոտ, իմ անունն է Սեդա Մուրադյան, ես հանրային լրագրության ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ես այսպիսի լսարանի եւ այսպիսի բանախոսների մասնակցությամբ բարելու եմ այսօրվա միջոցառումը տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավում Հայաստանում երկրորդ փուլի նվիրված միջոցառումը մենք կմեկնարկենք մի քանի ելույթներով, այնուհետև ծրագիրն իրականացնողները ավելի մանրամասներ կներկայացնեն ծրագրի տարբեր բաղադրիչների եւ փուլերի վերաբերյալ։ 2018 թվականին տեղի ունեցած Հայաստանում քաղաքական փոփոխությունները այնքան մեծ ու կարևոր նշանակություն ունեն, որ մինչև օրս գրեթե 1.5 տարի անց այդ իրադարձություններից շատ ելույթներ, շատ տեքստեր սկսվում են հետևյալ նախաբանով։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո թույլ տվեք, որ ես էլ օրիգինալ չլինեմ եւ նույնատիպ նախաբանով սկսեմ, որ 2018 թվականի հայտնի իրադարձություններից հետո մեր պետության եւ երկրի համար ստեղծվել են իմ կարծիքով աննախադեպ հնարավորությունների պատուհաններ, փոփոխություններ անելու եւ փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Շատերս հավատում ենք, որ այդ համակարգային փոփոխություններին այս հետ հեղափոխական շրջանում հնարավոր է հասնել ավելի արագ եւ արդյունավետ միջոցներով եւ գործընթացներով։ Այդ փոփոխությունները հավատում ենք, որ կբերեն կառավարման լիարժեք թափանցիկության, ինչպես նաեւ իմաստալից ու արդյունավետ ապակենտրոնացման։ 2019 թվականին Հայաստանի նոր կառավարությունը հաստատեց տարածքային բարեփոխումներ եւ տեղական ինքնակառավարման ապակենտրոնացում իրականացնելու հաստատակամությունը եւ ապակենտրոնացման գործող ծրագրերի շարունակականությունը։ Այս ամենն արտացոլված էր կառավարության ծրագրում, նաեւ տարբեր ելույթներում եւ հավելում են գործող ծրագրից, որը 2015-ից էր դեռ մեկնարկել, կառավարությունը նաև հաստատակամություն հայտարարեց, որ կլինեն համադրվող եւ համալրվող այլ նախաձեռնություններ։ Փոփոխությունների հասնելու գործընթացում Հայաստանը երբեք մենակ չի եղել, մեզ օգնել եւ օգնում է միջազգային հանրությունը, դոնորական համայնքը։ Շվեյցարիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ կընդլայնի իր աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը բնակչությանը հանրային ծառայություններն առավել արդյունավետ, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական եղանակով իրականացնելու համար։ Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության նախաձեռնությամբ այսօր պաշտոնապես մեկնարկում է տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավումը Հայաստանում ծրագրի երկրորդ փուլը, ինչի համար ես շնորհավորում եմ բոլոր նախաձեռնողներին եւ իրականացնողներին։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության եւ Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության կողմից։ Քիչ անց մենք հնարավորություն կունենանք լսելու մի շարք ելույթներ
Իսկ այնուհետև ծրագրի մանրամասները կներկայացնեն հենց իրենք ծրագրին իրականացնողները։ Ես սիրով հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին ողջույնի խոսքի համար։ Պարոն Պապիկյան, կխնդրեի նաև, եթե հնարավոր է, անդրադառնաք, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների թափանցիկության, ինքնաբավության եւ տեղական ժողովրդավարության խորացման ուղղությամբ կառավարության ծրագիրը փետրվարին հայտարարվելուց հետո ինչ քայլեր են արվել։ Շնորհակալություն։ Պատվարժան պարոնայք դեսպաններ Լազարոտո, Բանցհավ, հարգելի Տիկին Ստոյկոսկա եւ պարոն Բոզուլ, քաղաքացիական հասարակության եւ զանգվածային լրատվության սիրելի ներկայացուցիչներ։ Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավմանը միտված ծրագրի երկրորդ փուլի պաշտոնական մեկնարկին նվիրված այս միջոցառմանը, որի նպատակն է համապատասխան տեղական կարողությունների զարգացման եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ներդրման միջոցով ապակենտրոնացնել եւ տարածքային ու տեղական մակարդակիչեցնել գործադիր իշխանության մի շարք ծառայություններ։ Հայաստանում արձանագրված քաղաքական փոփոխությունները եւ դրա արդյունքում երկրում մեկնարկած համակարգային բարեփոխումները մեզ ստիպել են վերաիմաստավորել տեղական ինքնակառավարման դերն ու նշանակությունը ժողովրդավարացման, կայացման բարդ եւ բազմագործոն ճանապարհին։ Մենք վստահ ենք, որ երկրում իրական ժողովրդավարության հասնելու համար շատ մեծ էական դերակատարում պետք է ունենա տեղական ժողովրդավարությունը եւ ամբողջական ժողովրդավարության հասնելու ճանապարհին մենք մեծ անելիք ունենք տեղերում ժողովրդավարությունը հավուր պատշաճին տեղ հասցնելու եւ հանրային ձայնը եւ հանրության ցանկությունը պետք է նաեւ բյուրեղանա տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Սա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, բխում է Հայաստանում ժողովրդավարության ամրացման շահերից եւ բնականաբար այն իր հետ բերելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններում լինի ավականու եւ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների այնպիսի մի կոնֆիգուրացիա, որի արդյունքում բալանսավորումը եւ հավասարակշռումը ունենալու է մեծ դերակատարում նպաստավոր կառավարման համար։ Հանդիսանալով Հայաստանում սահմանադրական կարգի սյուներից մեկը, տեղական ինքնակառավարումն իր մեջ ամբողջացնում է ոչ միայն հանրային իշխանության, այլև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հիմնական բնորոշիչները։ Այս իմաստով տեղական ինքնակառավարումը միջնորդում է տարաբնույթ հասարակական հարաբերությունների բարդ համակարգ, որում արտահայտվում են մասնավոր եւ հանրային, տեղական եւ համապետական հետաքրքրությունները, ինչն իր համալիրի մեջ արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումներն ու ենթակառուցվածքային զարգացման բազմաթիվ ծրագրերը միջազգային գործընկերների հետ Հայաստանի համագործակցության օրակարգի առաջնահերթ ուղղություններից են։ Այդ արդյունավետ փոխգործակցության արդյունքում մեզ հաջողվել է Հայաստանի տարբեր համայնքներում իրականացնել եւ կյանքի կոչել տեղական կարողությունների բարելավմանն ու հզորացմանն ուղղված մի շարք արդյունքային ծրագրեր, որոնցով մենք այսօր հպարտանում ենք եւ որոնք մեզ ստիպում են մտածել ել ավելի հավակնոտ նախագծերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր առջև խնդիր է դրել համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացումը դարձնել ոչ միայն պետական քաղաքականության առաջնահերթություն, այլև յուրաքանչյուր համայնքի գիտակցված պատասխանատվություն եւ հրամայական։ Համայնքներում ինքնավարության բարձրացման եւ պետությունից կախվածության նվազման նպատակով միայն 2019 թվականի ընթացքում մեզ հաջողվել է հավանության արժանացնել շուրջ 483 սուբվենցիոն ծրագիր, ընդհանուր 23.76 միլիարդ դրամ գումարային արտահայտությամբ, որն ամբողջությամբ ուղղվելու է այդ համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Մենք համոզված ենք, որ կառավարության կողմից համայնքներում իրականացվող
իրավական, սոցիալական, տնտեսական եւ նորարարական համալիր գործողությունների ու ծրագրերի միջոցով մեզ կհաջողվի բացառապես պետական քաղաքականության ազդեցության կրողից տեղական ինքնակառավարումը վերածել ազդակհաղորդող եւ արդյունք գեներացնող ինստիտուտի։ Շատ կարևոր է, որ այդ բարդ ճանապարհին մենք միայնակ չենք եւ մշտապես զգում ենք միջազգային մեր գործընկերների բարեփոխումներին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Մինչ մեր միջազգային գործընկերներին եւ նրանց կատարած աշխատանքին ու մեզ տրված աջակցությանը անդրադառնալը ես ուզում եմ կարևորել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնաբավ դառնալուն ուղղված մեր քայլերը։ Ես խոսեցի ի պատասխան նաև ձեր հարցի 2019 թվականի ընթացքում տրամադրված սուբվենցիոն ծրագրերին։ Սա իհարկե միայն կարողությունների բարելավմանն էին ուղղված եւ դեռևս չենք հասել նրան, որ կարողանանք նաև կառավարման բնագավառում ապակենտրոնացման ուղղված նոր քայլեր ձեռնարկել, բայց այնուամենայնիվ մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ կառավարությունը իր ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում բնականաբար կարողությունների համապատասխան բարձրացմանը զուգընթաց կգնա արդեն գործնական քայլերի, որովհետեւ մենք համոզված ենք, որ որևէ լիազորություն համայնքին վերապահելուց առաջ մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք նաև կարողությունների ձևավորմանը։ Խոսքը վերաբերում է թե ֆինանսական եւ նաև կադրերի որակի բարձրացմանը, որովհետեւ այս առումով մենք մեծ անելիք ունենք եւ իհարկե այս ճանապարհին մեր գործընկերների աջակցությունը մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք մեր արժեվ խնդիր ենք դրել նաև մեր տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարները արդեն իսկ համայնքապետերի հետ աշխատանքների ընթացքում կատարում են հետևյալ առաքելությունը։ Մեզ համար կարևոր է, որ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավարություն շատ լավ պատկերացնի իր համայնքի զարգացումը, ունենա համայնքի զարգացման տեսլական։ Եվ սրա վրա պետք է հիմնված լինի մեր համայնքների հետագա զարգացումը, մեր մարզերի հետագա զարգացումը, որովհետև չի կարող լինել զարգացում առանց նախորոք դրա մասին պատկերացումների։ Եվ ես նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել ու նաև ներկա գտնվող համայնքապետերին կոչ անել, որ այս առումով լինեն հետևողական եւ նաև ծրագրերի զարգացման ու վերահսկողական ֆունկցիա ունեցող գործընկերների վերապատրաստմանը մեծ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև կարողությունների բարձրացումը հիմնական գրավականն է, որ մենք կարող ենք ունենալ մեր երազած համայնքները եւ տեղական ինքնակառավարման բարձր մակարդակ։ Եվ այս ճանապարհին ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Շվեյցարիայի Դաշնության կառավարությանը, որ իր ֆինանսական զգալի աջակցությունն է տրամադրել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությանը, Եվրոպայի խորհրդի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերին, որոնց նպատակն է բնակչության ավելի արդյունավետ, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական եղանակով հանրային ծառայություններ մատուցելը։ Բառացիորեն 3 ես ստորագրել եմ մի շրջաբերական, որով համայնքներին պետք է տրամադրվի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրման գործնական ուղեցույցը, որը մշակվել է մեկնարկած ծրագրերի ֆինանսավորման շրջանակներում։ Եվրոպայի խորհրդի նոր ծրագրի շրջանակներում մշակվել են թափանցիկ եւ բաց կառավարում, շահերի բախումը տեղական եւ տարածքային մակարդակներում ձեռնարկները, որոնք եւս ներկայացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար կազմակերպելիք սեմինարների ընթացքում։ Այդ սեմինարների ընթացքում առանցքային է լինելու հակակոռուպցիոն բաղադրիչը։ Րոպեներ առաջ նաև մասնավոր զրույցում պարոն Բոզուլի հետ մենք քննարկում էինք նաև այս հարցերը եւ ես ուզում եմ նաև իլուր բոլորի հայտարարել, որ համայնքների ժողովրդավարացումը նաև ենթադրում է, որ ժողովրդավարական ուղիով պետք է ձևավորվեն նաև միջազգային հարթակներում մեզ ներկայացնող բոլոր միավորումները, այդ թվում նաև համայնքային միությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ հարթակում պետք է ներկայացված լինի ժողովրդավարական սկզբունքով ընտրված միավորների կողմից եւ նոր Հայաստանին հարիր է, որ մենք ունենանք ներկայացվածություն
բոլոր հարթակներում ամենաբարձր մակարդակով ժողովրդավարության արգասիկ, ժողովրդավարության արդյունքում ձևավորված միավորների միջոցով։ Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի համար իրականացվող գործողությունների 2019-22 թվականների ծրագրի շրջանակներում մոտորերս նախատեսվում է կազմակերպել սեմինարների շարք, որոնք միտված են տեղական մակարդակում քաղաքացիական մասնակցության, գործիքակազմի, միջհամայնքային համագործակցության, ինչպես նաև լավագույն գործելակերպի վերաբերյալ հմտությունների ու կարողությունների զարգացմանը։ Օգտվելով առիթից, որ այս միջոցառմանը մասնակցում են դեսպաններ, միջազգային եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց համակարգի առջև կանգնած մարտահրավերների լուծման իրենց գործուն աջակցությունը բերելու, միջազգային առաջավոր փորձը մեզ հասու դարձնելու, նաև ֆինանսական ռեսուրսներով օժանդակելու համար։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք այս օժանդակությունը համայնքների համար առավելագույն ապագային միտված զարգացման հեռանկարներով օգտագործելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շվեյցարիան շահագրգռված է աջակցել Հայաստանի համայնքներում հաշվետվողականության, արդյունավետության, քաղաքացիներին ավելի հասանելի ծառայություններ մատուցելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Պարոն դեսպան, այս միտքը դուք բազմիցս արտահայտել եք տարբեր ձեր ելույթներում եւ հանդիպումների ժամանակ։ Այսօր արդեն մեկնարկում է մի ծրագիր, որին Շվեյցարիան մասնակցում է ֆինանսական աջակցությամբ եւ որի շնորհիվ, ինչպես նշվում է ծրագրի մասին նյութերում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կկարողանա ապակենտրոնացնել հանրային ծառայությունները կենտրոնից մարզեր, ապահովելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ այդ ծառայությունների մատուցման համար։ Ողջույնի խոսքի համար պատիվ ունեմ հրավիրելու նորին գերազանցություն Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ստեֆանո Լազարոտտոին։ Պարոն դեսպան, the floor is yours. Your Excellency, the Minister, dear colleague of the German Republic, Excellencies, dear guests and colleagues, I would like to, at the very outset, to welcome the Minister of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Romania, Sուրեն Պապիկյանը, for his presence. I think your presence today is very important and is witnessing also the commitment that the Republic of Armenia has in the terms of implementation of this important program and projects. I would also like to take the chance to thank your government, in particular your ministry, for the excellent cooperation we've been enjoying all these years in the implementation of this program. Thank you for the introduction. Actually, what I'm going to do now is, in very few words, to provide you with some general information about the very concept of Swiss technical assistant, development cooperation and transitional support, and then I will leave it to my colleagues further on to get into more details. I will do it in a very short way with going through 8 very focused points about Switzerland, Swiss commitment worldwide, and in particular in Armenia. So 8 points, as I said. The first one is one as the rationale for Switzerland commitment. Actually, Swiss tradition of humanitarian solidarity is strongly anchored in the Swiss constitution. Article 54 stipulates that Switzerland, and I quote, shall in particularly assist in the alleviation of need and poverty. Actually, this commitment, it is only in Swiss interest. That is global, political, economic, ecological challenges, and you name that, have a direct impact on the life quality of Swiss people within their borders. Point 2, Switzerland as a responsible actor. Also, Switzerland benefits enormously from globalization.
Also, when Switzerland acts to tackling global challenges and support less privileged countries, it not only benefits these countries, but all other countries, including itself. In this light, international cooperation requires the responsible management of those challenges that Switzerland is trying to address worldwide. 3, as principle of cooperation. Swiss international cooperation has itself a very clear principle in order to execute this mandate. First and foremost, this means collaborating with local partners in a spirit of mutual respect, which is extremely important in our vision of international cooperation. Point 4, as adding value, coordination, and sharing know-how and experiences. Switzerland provides its assistance where it's strong, where we have something to sell, to share, and in order to use our comparative advantages as much as possible. We deploy the expertise of the Swiss Development Cooperation, the Swiss State Secretariat for Economic Affairs, Human Security Division of the Swiss Department of Foreign Affairs, and other areas of the federal administration, but only from the private sector and the civil sector, research institute, and so on. 5 point. To achieve these strategic objectives, Switzerland works closely together with a wide range of local partners, including civil society organizations, the private sector, and research institutes. So before it was about Swiss sector, we are involving in this support now. I'm touching upon the question of involving also the local actors in a wide range and spectrum as possible. 6, as Swiss Development Cooperation. The Swiss Agency for Development Cooperation is the agency for international cooperation of the Federal Department of Foreign Affairs and is responsible for the overall coordination with other federal authorities of development, of cooperation and humanitarian aid. SDC is committing to ensuring that public services are performed in a competent way in the interest of all citizens, which means addressing key issues in the interest of everyone as decentralization, democratization, corruption, protection of natural resources, and human rights. 7, as governance and local level. We strongly believe that concerns of local communities are better addressed at the same level, at the local level. The representatives of public sector at this level usually have greater insight into development needs of their communities and have an easier access to the citizens. However, the communities concerned often lack the necessary expertise or resources, and this is where our support comes in. Also, there is a danger that mismanagement and the unjust enrichment of elites and inequality may permeate down to lower levels of the system. Thus, SDC works to strengthen decentralized form of governance, good governance, including the efficient management of funds, transparency, public participation, and accountability. And finally, 8, as Armenia. Swiss involvement in the Republic of Armenia is aimed at making economic development inclusive and sustainable, improving the efficiency of democratic institutions and human security. Inclusive and sustainable economic development requires functioning democratic institutions, respect for human rights, and secure environment. This is why Switzerland aims to improve the efficiency of governmental institutions and has been supporting the government of Republic of Armenia, focusing more particularly on decentralization processes. Now, why phase 2?
Well, in my short address, I haven't touched upon several issues, and most of all, what is exactly about our support. I haven't even mentioned the great cooperation we have with our international partners, the German partners, the government in GIZ, international organizations, and as I said, the government of Armenia. Well, I will leave this to Deputy Head of Regional Cooperation, Werner Tud, who came a few days ago from Tbilisi to attend this meeting. We will go a little bit more into detail. So if you want to know more about our support, you have to wait for Werner Tud's support. For the time being, thank you very much for your attention. I'm also happy to welcome a group of Swiss who it's a trip organized by the University of Zurich, and we have several members of civil sectors, media, official institutions here with us today. So I'm also talking under their control. So again, Mr. Minister, thank you very much for your participation. Looking forward, in the next 3-4 years, I will remain in Armenia to continue cooperating with your minister, and the same applies, of course, to the freshly new arrived German ambassador and his team at the German embassy. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you. Շվեյցարիան ունի ժողովրդավարական կառավարման եւ միջհամայնքային համագործակցության ահռելի փորձ եւ կարծում եմ այս ծրագրում շվեյցարական մասնակցությունը նաեւ Հայաստանի համար ոչ միայն տեխնիկական աջակցություն կլինի, այլ նաեւ մեր կառավարման համակարգում հնարավոր կլինի բերել ժողովրդավարական կառավարման այն մշակութային արժեքները, որ ավելի կայացած ժողովրդավարություններում արկա է։ Ինչպես արդեն նշվել է, ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կողմից, միջազգային դոլարական համայնքը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Հայաստանում ժողովրդավարացման փոփոխությունները խթանող կարևոր օղակ, եւ ես սիրով ուզում եմ հրավիրել ողջույնի խոսքի համար նորին գերազանցություն դոկտոր Միխայել Բանցավին, պարոն դեսպան։ Now it's better. Your Excellency, Minister Papikyan, esteemed colleague Lazzarotto, all colleagues from the diplomatic corps and international organizations, governors, mayors and representatives of Armenian municipalities, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be here and to attend the launch of the program called Improvement of the Local Self-Governance System in Armenia, Phase Number 2. For many years, German development cooperation has been engaged in strengthening local self-government in Armenia in close cooperation with our partners, both at national and local level, to improve public services and to make local governance more transparent and more accountable. Let me express my gratitude for the close cooperation and partnership with our Armenian partners, in particular with the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure. I do also appreciate the close cooperation with donors and implementing partners. Let me highlight the cooperation with the Swiss Development Cooperation with the Swiss government. That's the reason why we are here today, as well as with USAID, World Bank, ADA, UNDP, the British Embassy, European Union and the Council of Europe. During the first phase of the program, we were lucky enough to achieve tangible results. Let me refer to some examples. Now we have improved structure for local self-government through the implementation of the territorial reform. I think it's even very difficult in countries like Germany or like Switzerland. That is really a main task and a good result we have achieved. More than 40% of the population residing in the regions have better access to more effective and more efficient
administrative service through innovative e-governance solutions and citizens' offices. I think the direct access of the people in the country is of utmost importance for stability and for accountability. More transparency of public funds and needs-based use of resources through better planning and budgeting capacities. This shows if we combine our efforts and gather behind a common and coherent approach, we can create synergies, raise potential, and achieve remarkable results. I'm happy that we can continue this successful path and start a second phase of the joint program. I'm really looking forward to continuing our good cooperation. Thank you very much for your attention. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավում Հայաստանում ծրագիրն իրականացվում է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության GIZ-ի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի UNDP եւ Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Մեկնարկող ծրագիրը նաև նպատակ ունի համահունչ լինել կայուն զարգացման նպատակների իրագործման գաղափարներին եւ հետաքրքիր է թե ինչ առաջնահերթություններ են ներառվել այս ծրագրում։ Ես բացման խոսքի եւ ողջույնի խոսքի համար սիրով հրավիրում եմ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ տեղական Միխայելը Ստոյկովսկային։ Խնդրեմ։ Good morning, everybody. I'm very honored to be here on behalf of United Nations Development Program. I would like to greet the Minister Papikyan, Ambassador Lazarotto, Ambassador Banshav, Mr. Bozelus, and other partners and colleagues. And I'm aware that the room is full of also mayors and other representatives of the local level, which is the most important, because everything we do is for you and with you, most importantly. You're the main drivers of these reforms. We are only here to support and give some wind to your sails, as they would say. Thank you for mentioning the Agenda 2030 as introduction to my intervention. As most of you would probably be aware, the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals are the ultimate paradigm, the ultimate objective of everything that the United Nations does in terms of supporting our partners. And in that regard, obviously, democratization of societies, increasing the capacities for service delivery, improving different aspects of the life and including gender equality are some of the most important, let's say, features of those sustainable development goals, and our engagement in this endeavor is exactly along those lines. But first of all, before we talk about ourselves, I would like to join and echo the joy and privilege to be part of this new phase of this launching event. One important part of my career is my engagement with the Ministry of Local Government in my country. In a time when we did decentralization reform, territorial reorganization, and most of the things that are happening now in Armenia. And I have to say, as somebody who was responsible to coordinate foreign aid, I would have been very lucky to have a situation like this where partners and donors come together and support the country in a joint effort rather than in parallel streams and competing with each other. So in that regard, as UNDP, we are very privileged to be a part of this partnership. And in that sense, I would like to thank the German and Swiss governments, SDC, BMZ, GIZ, Council of Europe, and all the partners that have been involved in this, and of course, most of all the government of Armenia and the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure, without whose leadership this would not be possible. In that regard, I don't think we would be standing here today if we didn't have this strong, not only nominal partnership, but also the coordination mechanism that stood behind. And I would like to compliment, to extend a big credit and compliment to the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure. Չի բխում մեր իրականությունից, որովհետև մեր համայնքները մեծապես կախված են կառավարության տված դոտացիայից։ Այսինքն, եթե այսօր կառավարությունը այլևս դոտացիա չտա, ինքնուրույն կոչվող համայնքը
չի կարող իր տարական խնդիրները, այն է աշխատակազմին աշխատավարձ վճարելու հարցերը լուծել։ Սա իրականում նորմալ չի։ Միավորված համայնքները կարողանում են արդեն պիլոտային ծրագիր։ Այո, միավորված համայնքները կարողանում են, ոչ միայն միավորված, այլև խոշոր համայնքները։ Դուք ճիշտ լինի, էլի ամեն ինչ։ Մենք խոսում ենք խոշոր եւ խոշորացված համայնքների մասին։ Այո, խոշոր եւ խոշորացված համայնքները այս տարի կարողացել են 23 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրերի մասնակցել, որոնց կեսը մոտավորապես 10 միլիարդը կարող է մի քիչ թվերում սխալվեմ, 9-8 կամ 10 ինչ-որ փոքրիկ պոչիկով, այնուամենայնիվ հստակ է, որ այդ գումարները մշտապես եղել են այդ համայնքներում, բայց դուրս չեն եկել ու չեն արտացոլվել համայնքի ենթակառուցվածքներում։ Հիմա մենք այս ճանապարհին կարողանում ենք այդ խնդիրը լուծել։ Լոկացիայի խնդիրը համատեքստում վարչատարածքային փոփոխություններ նախատեսվում է թե ոչ։ Այո, նախատեսվում է։ Իսկ հիմա չեմ կարող ասել այս տարի թե գարնանը կորոշենք, դա ազգային ժողովը պիտի որոշի ու նաև քննարկումների արդյունքում պիտի ձևավորվի։ Այսինքն չենք որոշում օր գնում, որ դա այդպես պիտի լինի։ Պիտի քննարկենք, գանք ընդհանուր եզրահանգման, որ որոշումը բոլորի համար ընդունելի լինի ու գիտակցված լինի։ Ինչ տեսակ վարչատարածքային փոփոխություններ կան։ Խոսքը վերաբերում է միավորված համայնքների մասին, արդեն խոսեցի դրա մասին։ Տեղադրված վարչատարածքային բաժան, նոր բաժանումներ գուցե հնարավոր է։ Փոփոխություններ մարզի։ Չէ, նման բան չի դիտարկվում։ Պապիկյան կուզեի նաև մեկնաբանեի Վայոց ձորի մարզպետի հրաժարականը, իր հետ խոսել եք այս ընթացքում պատճառները շեշտել եք իրեն։ Խոսել եմ, բայց Վայոց ձորի մարզպետը ինքը հստակ նշել է, որն է պատճառը իր հրաժարականի։ Ստեղծված իրավիճակը նաև այն, որ հիմա հիվանդանոցում ունենք սպա, ով միջադեպի արդյունքում հիմա պայքարում է կյանքի համար, Վայոց ձորի մարզպետը ուղղակի որոշում է ընդունել քաղաքական, որ ինքը այլևս նպատակահարմար չի համարում այս իրավիճակում պաշտոնավարել, անկախ նրանից, թե հետագա քննությունը ինչ է պարզելու ու ինչ արդյունք է լինելու, որովհետև հիմա մեր սպայի կյանքը շատ կարևոր է, բայց նաև արդարությունը ու բոլորի պետության մեջ բոլորի հավասարությունը օրենքի առաջ պիտի հստակ լինի, թե մարզպետի, թե սպայի, թե հասարակ քաղաքացու։ Իսկ արդեն որոշվել է ով է փոխարինելու իրեն, թեկուզ նաև պաշտոնակատարի։ Ոչ, որոշում այդպիսի չկա, որովհետև մարզպետը հայտարարել է, որ քանի որ հիմա ընթանում են զորավարժություններ, ինքը հայտարարում է, որ ցած է դնելու իր լիազորությունները այդ process-ի ավարտից հետո, այսինքն երբ կունենանք արդեն մարզպետի թափուր տեղ, բնականաբար համապատասխան ընթացակարգով վարչապետը որոշում կընդունի, թե ով է լինելու հետագայում Վայոց ձորի մարզպետ։ Կարծես թե այդտեղ փոխ մարզպետը չկա, որովհետև Կարգավորի, ամեն ինչ կարգավորի։ Կադրային այդ փոփոխություններ սպասում են, դուք ձեր խոսքում կարևորեցիք կադրերի նշանակումը համայնքների զարգացման համատեքստում, արդյոք գոհ եք համայնքների ղեկավարների աշխատանքից։ Համայնքների ղեկավարի պաշտոնները ընտրովի պաշտոններ են, նշանակովի չեն ու անկախ նրանից, թե համայնքի ղեկավարը ինչպիսի պաշտոնյա է, դա տվյալ համայնքի խնդիրն է, այսինքն մենք կարող ենք որևէ համայնքի ղեկավարից լինել գոհ կամ դժգոհ, բայց առաջին հերթին դրա շահառուն հանդիսանում է տվյալ համայնքի բնակիչը եւ բնականաբար բնակիչն է որոշելու հաջորդ ընտրություններում, թե ով պիտի լինի իր համայնքի ղեկավարը։ Իմ կոչը համայնքապետերին հետեւյալն էր. իրենց ենթակայության ներքո գտնվող պաշտոնյաների նշանակումներում լինել հետևողական, որ այդ պաշտոններում լինեն մարդիկ, ովքեր օժտված են համապատասխան կարողություններով։ Սա էր իմ կոչը։ Շնորհակալ եմ։ Ես կառավարության Թիմ ընտրությունները կարող են փոխվել այդ խոշորացման կամ ինչպես ասում եք միավորված։ Այո, ենթադրվում է, որ նաև կարող ենք ունենալ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, այսինքն գոնե իմ տեսլականը հետագայում ունենալ համայնքներ, որտեղ համայնքի ղեկավարը ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով։ Ընտրվում է ավականին իր միջից, ինչպես Վանաձորի, Գյումրիի, Երևանի օրինակներն են, ընտրում է համայնքի ղեկավար։ Այս պարագայում որևէ մեկը, որևէ քաղաքացի չի մեղադրում կառավարությանը, որ դուք ականջալուր չեք լինում ու մեր վատ համայնքապետին չեք ազատում, չնայած որ այդ լիազորությունները չունեք։ Այսինքն այս պարագայում ավականին ինքն է կարողանում իր միջից ընտրել համայնքապետ, նաև հետագայում խնդիր չենք ունենում համայնքապետի վաղաժամկետ լիազորությունների դադարեցման։ Այսինքն ավականին կարող է որոշել, որ այսուհետ իհարկե դրա համար կան ընթացակարգեր, բայց կարող է ավականու միջից մեկ այլ մեկը փոխարինել համայնքապետին եւ այդպիսով այն իրավական կազուսը, որի առաջ մենք կանգնում ենք, այս դեպքում չենք ունենում։ Շնորհակալ եմ։
All the outcomes and the results from phase 1, such as the annual community youth force, and will try to contribute with our engagement to the wider context of the reforms, such as raise awareness in the context of tալը, of editorial and administrative reforms, form different advisory committees, and last but not least, overall develop the capacity of municipalities to provide services in a people-centered manner. Again, I would like just to wrap up with great gratitude to all the partners, the donors first of all, and all the partners that we are engaged together in this endeavor, and definitely the government and the Ministry of Territorial Organization and Infrastructure for the leadership in this effort. Thank you very much, and looking forward to engage with you on practical activities that we will. Համար տեղական կառավարման համակարգում ինչպես նաև այլ տարիներ շարունակ դժվար ցուցաբերել եղել ժողովրդավար կառավարման, թափանցիկ կառավարման, կոռուպցիայի կապվածություն։ 2013 թվականից Եվրախորհուրդը Հայաստանում իրականացրել է տարբեր ծրագրեր, որոնք մասնավորապես ծրված են եղել ապակենտրոնացման և թափանցիկ կառավարման։ Ինչով է տարբերվելու Եվրախորհրդի մասնակցությունը այս ծրագրի փուլերում նախորդ տարիներին իրականացրած ծրագրերի համեմատությամբ եւ որն է լինելու Եվրախորհրդի դերը հենց այս երկրորդ փուլում։ Ես պատիվ ունեմ հրավիրելու Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի տնօրեն Ժան-Ֆիլիպ Բուզուլին հանդես գալու ողջույնի խոսքով։ Thank you. Distinguished ambassadors, excellencies, dear friends. It's a pleasure to be here today at the launch of the second phase of the Swiss program on local governance in Armenia. First, before saying anything else, I would like to thank the government, the Minister Papikyan, for his presence this morning, and the Vice Minister Tatayan for the excellent cooperation we had in the last months. The support of the government is very important, is absolutely precious for the success of our project. I would like also to thank the government of Switzerland and its agency for its commitment of so many years and the continued support to Armenia for strengthening local democracy in this country. For us, in the Council of Europe, local democracy is indeed the foundation of any democratic system, indispensable for stability and development. The conviction is enshrined in the European Charter of Local Self-Government ratified by all the 47 Council of Europe member states. This is why the dimension of local democracy and local self-government has been and will remain one of the key areas of the Council of Europe Action Plan to support democratic reform in this country, including the current action plan for Armenia launched this year and which will be implemented over the next 4 years. This reflects the importance both the Council of Europe and the government of Armenia attach to the need for decentralization of power and the strong, vibrant local government in this country. The European Charter of Local Self-Government in member states the Congress has also been committed for a long time to working with the Armenian partners, the government, the parliament, local authorities and their association in building a strong local self-government. The cooperation is supported for years by the political roadmap we agreed in 2016 with the government for implementing the Congress recommendation of monitoring.
In March next year, in our session, the Congress will evaluate the result of this work, and I hope that we will have a fruitful exchange with the members at this occasion. Concerning the action plan, the second aspect of our cooperation, the Council of Europe did a lot in Armenia. And in this respect, we value highly the cooperation we had with Switzerland during the last 5 years, and our close relation of mutual trust and mutual respect. The project which the Council of Europe is implementing during the first phase of the program focused on institutional support to the Community Association of Armenia. The objective was to enable the association to be a strong voice for its members, the local government, to participate in the local self-government reform, and to advocate for interests of local communities. In launching this project, we knew, of course, the difficulty of changing an organization with its rule and practice. However, the Council of Europe office in Yerevan and the Congress have nevertheless taken the decision to go forward. This is because we attach a great importance to the role of effective association of local authority in a decentralized governance. During the past year, we have managed to help to establish an institutional structure and procedures necessary for a functional association. We also contributed to developing a new culture for internal governance, decision-making, communication, and policy advocacy. In the second phase, we aim to help the association to realize its potential, using fully the structure put in place under the previous project. But this will be only possible if the association continues to be committed to change, to making the association stronger for its members, to using it as their own institution. On the other hand, we also expect from the government its commitment to regular dialogue with local authorities and their association, which is a key principle of the local government charter. I would like to stress that any association is only as strong as its members are. This is why the new project will focus on building capacity of local community to ensure open, transparent, and inclusive local governance. During this new phase, we will be working with mayors, councillors, and municipal civil servants to raise awareness of the Council of Europe standards on political integrity, ethics, and transparency. We will support local authority in implementing the relevant code of conduct and local measures to prevent corruption. This work will be based on recent Congress resolution and recommendation, and will be carried out in conjunction with Armenia anti-corruption strategy and open government action plan. I am particularly satisfied that the Ministry of Justice and the Ministry of Territorial Administration expressed yesterday in our meetings their readiness to contribute strongly to these activities. I would like to conclude by stressing the great value we attach to our close cooperation with other implementing agencies under the local governance program. I think to GIZ and UNDP. We are convinced that continuing work in this coordinated manner will produce great results for strengthening local democracy in Armenia, which is the reason we are here today. Je vous remercie. Շնորհակալ եմ մեծարգո դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն բովանդակալից եւ հետաքրքիր ելույթների համար, որոնք նաեւ ինֆորմատիվ էին, նոր տեղեկություններ էին պարունակում եւ շնորհակալություն բոլորի ձեր համբերության համար, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է եւ ինձ հանձնարարված է համակարգել այն, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք անցնենք այսօրվա միջոցառման հաջորդ փուլին եւ սիրով հրավիրում եմ այստեղ Հարավային Կովկասում շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրինի տեղակալ Վերներ Թութին,
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության ներկայացուցիչ Քաթրին Շեֆերին, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրից Նատալիա Հարությունյանին, Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Դավթյանին։ Ես խնդրում եմ ձեզ միանալ ինձ, որպեսզի մենք արդեն այստեղից շարունակենք մեր զրույցը եւ սա հնարավորություն է լինելու ներկայացնել ծրագրի բոլոր մանրամասներն ու տարբեր բաղադրիչները։ Այս ներկայացումներից հետո մենք ունենանք նաև 15 րոպե ժամանակ հարց ու պատասխանի համար, որից հետո կարող ենք մեր զրույցը եւ քննարկումները շարունակել հյուրասիրության ընթացքում։ Խնդրեմ։ You can sit here. You want to? Okay. You can either there or here. Okay. Պարոն Թութ, խնդրում եմ դուք այսօր ներկայացնեք, թե ինչ հիմնական բաղադրիչներ է ունենալու ծրագիրը եւ մասնավորապես Շվեյցարիայի կառավարության մասնակցությամբ եւ շվեյցարական փորձի մասնակցությամբ ինչով է առանձնանալու այն։ Շնորհակալություն։ Your Excellency, Mr. Papikyan, Excellencies, dear guests, colleagues. I would like to give you a warm welcome also on behalf of the Swiss Agency for Development and Cooperation. As requested, I will highlight the broader program setup and its objective. Subsequently, my colleagues from the implementing agencies and partner organizations will present in more detail the different components of the program. When I look back on the design phase of the program we are talking today, I will probably mention two fundamental features. First, building on knowledge and experience of all of us, and second, a strong will to turn values and principles of good governance into concrete actions and results. On this basis, and this is the beauty of this program, and it has been mentioned already, 2 donors and 3 experienced implementing agencies, GIZ, UNDP and Council of Europe, joined forces under the guidance of the MTIAI and SDC's leadership. We jointly designed a common effort to support the improvement of Armenia's local self-governance system. How we want to do this, we're going to hear later on. This is, however, not the whole story. In the same veins of the strategic orientation of the program, which amounts to roughly $7.9 million, the Federal Ministry of Economic Cooperation of Germany and the government of Armenia are prepared to spend another 25 million. This adds up to more than 32 million. Eventually, there are another 40 billion of funds committed to make happen territorial reform in Armenia. Altogether, this adds up to more than 70 million. These are by no means only boring numbers. Rather, what I try to say and demonstrate is these numbers on public investments in Armenia's territorial reform is that there is a sectoral policy in this country on territorial development and decentralization which is guided by a realistic and long-term oriented policy strategy, jointly agreed between the international community and the government of Armenia, and this is by no means a small thing, I think. As it was also mentioned by Ambassador Lazzarotto, a key feature of the program is building on knowledge and experience, including of Switzerland. Let me therefore highlight a few relevant elements of our own country strategy relevant to our work we do here in Armenia. I am convinced that this is first encouraging to see that other countries face similar challenges, and second, maybe even more important, it contributes to have more realistic expectations. Switzerland gives a high priority to public policies which are people-oriented, participatory, effective and economic. To this, its institutional setup and its political culture are absolutely fundamental. Switzerland is arguably the most radically
a decentralized modern state worldwide. There are about 2,300 municipalities which form 26 states and one federal state. The size in terms of territory is only 50% bigger than Armenia. These municipalities are entitled to get at 15% of all taxes collected and around 22% of all public expenditures in the country are done at this level. With these funds, communities or municipalities address a broad range of tasks. Apart the tasks assigned to them by the central state and the member states, the municipalities are notably genuine tasks are notably schools and welfare provision, energy supplies, road, local planning, local taxation. However, to set up and realize this division of labor and to maintain it required and still requires everyday patience and constant efforts. And it comes with a lot of challenges as well. This is the reason why we have a lot of, let me call it maybe, empathy for the Armenian territorial reform, its stakeholders, including their impatience and their frustrations. And we have a high regard for the long breath of the MTIA. In one way or another, these challenges and lessons learned also reappear in the LSG program of Armenia. Just to mention a few, also in Switzerland, some of the most difficult and for the citizens emotionally painful endeavors are amalgamation processes between small communities. And they can easily take 10 years. The place I come from, out of 26 there were made 3 and we are still suffering and some citizens have broken hearts because of that. Some regions and their municipalities are better off than others and have better conditions for local economic development than others. Inevitably, to keep body and soul together in our country, some sort of financial redistributive mechanisms at the state level is needed. How much each of the regions and municipalities, rich or poor, has to contribute so that nobody feels cheated. Again, this search for consensus is an ongoing and never-ending topic, and it took years to agree on principles. What I try to say is that the processes which may take a long time here are by no means unique, and it's the same thing everywhere. A key requisite for a thriving democracy at the local level is civic participation and the spirit of citizenry. This is certainly also true for our country, and it includes extended public consultations at the local level, with annual town hall meetings in most of the 2,300 municipalities and fully fledged local parliaments in 100 of the biggest ones. When it comes to the country as a whole, many domestic political decisions involve municipalities as well, including the big cities. A long time ago already, the municipalities and the cities formed their associations in order to mutually support each other within their associations, including in areas such as professional training. And of course, and to have a strong and competent voice which is heard and cannot be disregarded at the central state level. And that's why we also talk about CAA today. This brings me to the overall goals of the 4 objectives of our program, and I'm glad to have the slide there over there. The impact of objectives relates to accountability, effectiveness, efficiency, and inclusiveness. Based on these 4 normative perspectives, municipalities and their functions should be strengthened in a balanced and fair manner. No region nor vulnerable group should be left behind. That feeds very much into what we've heard from our colleague from the UNDP. To achieve this goal, the program evenly supports central state authorities and municipalities. And it's a great pleasure today to have also mayors in this group and in this opening event.
so that the results of each of the different efforts interlock like cogwheels. An important driver to this development shall be local non-state actors. There is no democracy at the local level without strong local non-state actors. 4 main objectives shall serve this overall goal: favorable framework conditions for decentralization by means of a completion of territorial administrative reform and professional staff at local level. The second main objective is a better service delivery at local level, responding to demands of the local people and promoting an increased participation and increased economic activities. Of course, increased citizen participation, it has been mentioned a number of times. And eventually, an efficient functioning of the communities of Armenia Association as a link, as a vertical link between the local level and the central level. This said, I would like to conclude with one last comment. This decentralized structure has been the source of a lot of innovation. It has been the framework for testing new ideas, and that's also one of the ideas we're going to have, and we're going to take advantage of in this new program. We've also heard about that from our colleague from UNDP. With that, I would like to conclude and invite my colleagues from GSZ, UNDP, and Council of Europe to present more the details of the different program components. And let me take the advantage or the opportunity to thank all of them very much for the splendid cooperation we had in the last few years. It was a pleasure, and we are looking forward to have another 4 years together with you. Thank you very much. Շատ հետաքրքիր էր լսել այս մանրամասները. Մենք լսեցինք նաև թվեր եւ կուզենայի Կաթրին հարցս ուղղել ձեզ, ինչ արդյունքների եք ակնկալում հասնել ձեր ծրագրի միջոցով եւ շնորհիվ։ Yes, also a warm welcome from my side, of course, to our international partners, dear ambassadors, dear Mr. Teterian, but I'm also very happy to see so many of our partners from the region, so many mayors, council members, and staff representatives of the municipalities. This is really a great sign that you made all the long way. I see people from very far communities, and it's a great sign, and it's very much appreciated by us that you are here with us today to launch the second phase of this joint program that we have, which is really considered exceptional in the way we cooperate and coordinate our activities. We try to take you briefly through something which might be a bit dry. We call it a log frame. This is the kind of nitty-gritty of programs and projects that we have, goals and indicators formulated against which we will measure if we together, all of us, have achieved what we are striving for. Werner Tut has mentioned that there is quite a big investment by the governments, by the donors, the German government, Swiss government, also the partner contributions by the implementing partners, and of course by the Armenian government. So there's a lot of money that is being invested, and as we are working here to increase accountability and transparency in the governance sector, specifically at the local level, of course we also have to be accountable towards the taxpayers behind these figures that have been mentioned, and this is why we have to have goals and indicators formulated, but we will try to take you through without this being too dry. And I would start with the first outcome,
The outcome looks into the creation of favorable framework conditions for decentralization, and that means first and foremost the completion of the territorial reform, because viable structures at local level, municipalities that have a significant size to not only to gain revenues but also to provide services, efficient, effective, good quality services to the citizens, is a prerequisite also for further decentralization. So this is where we will support the government in the further rollout of the reform. It is mentioned in the government program by the Armenian government to further reduce the size, the number of municipalities, to increase the size. It's a heavy process to do that. Most of you represented here have already been through that. You're representing amalgamated communities, but this is not over yet, and this is supported by GIZ through technical support to consultancy to the ministry on how to do that, and also very high emphasis will be laid on the communication with the population, because this reform cannot be implemented against the people living in the community. So a big effort has to be put into the reform communication, explaining the rationale and also highlighting the benefits that this has for the people living in the municipalities. And this is what we're going to do here. And this will also guide the way further to further decentralization, to make the municipalities able to also take more powers and functions, so that more powers and functions and resources can be transferred to the local level in order to provide better services to the citizens on the ground, so where the citizens are. So this is behind the first output. It has been raised by Minister Papikyan that capacity building is crucial, is essential. A big effort from our side will go into the further advice on the national training system, particularly for municipal servants. So we will provide advice on the curriculum development, which kind of trainings should be provided to municipal servants, what are standard trainings that we might also pilot, and what could be a good process also for accreditation of service providers. And of course we will also support the redefinition of job descriptions for municipal service. So this is also a huge section. Next slide. In the second outcome, which will look into the improvement of services to the citizens, one big area of intervention is, you all know that because most of you represented here have it, is the establishment of citizen offices, the creation of one-stop shops so that citizens have one single window that they can address to get their administrative services provided. We will further support the establishment of citizen offices in the already amalgamated communities, so that by the end all 52 municipalities that are already enlarged should have a citizen office, with also satellites in the settlements, so that the citizens of enlarged communities don't have to travel necessarily for all administrative services to the center, but also have accessible services close by, close to their homes, still in the villages where they live. This is possible through the innovative solutions with MMIS, the Municipal Management and Information System, e-governance, and we will further also support the connection of MMIS with other e-systems provided. And of course, another key section for the municipal administration is that the key functions also in enlarged municipalities are managed in a good way. This is
planning, this is budgeting, this is the accounting system that has been mentioned earlier, the standardization and use of accounting standards, APSAS. We had the launch of the manual 2 days ago, so this will also be a major part to support municipalities in their key management and steering functions. Okay. Next slide. And also within this this outcome on services, a huge effort that we have been invested in the past. Actually, it came from the also cooperation with the Armenian Territorial Development Fund. The minister also mentioned the subventions that are provided this year to municipalities to conduct projects and invest in their infrastructure. There's also the Armenian Territorial Development Fund that makes project or realizes projects in the municipalities with funding from the World Bank, from USAID, but we found in the first phase that there is a gap in the capacity of municipalities to really be able to write proper project proposals and to really implement good infrastructure projects, and to also write projects or design projects which have an effect on economic growth, on income, on the possibility of affording a living in the communities. So this is what we understand behind local economic development planning, supporting the municipalities in analyzing their socio-economic potential and to design project ideas for infrastructure investment that can have an income-generating effect. And last thing in this part is the processes and procedures for service delivery. I mentioned administrative services before, which will be provided through the citizen offices and through e-governance solutions, but of course municipalities have a wide range of services that they have to provide to their citizens, be it waste management, be it roads, be it kindergartens, be it water, sanitation, health, other sectors where municipalities provide services to their citizens. So we will widen our circle here, not only focusing on improvement of administrative services, but also providing solutions for improving the business processes of how these services are being provided or can be better provided. And as has already been mentioned, that in this part we will closely cooperate with UNDP, and for this I would hand over to my colleague Natalia. Thank you. Thank you, Կատրին։ Ես կշարունակեմ հայերեն, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի եւ